वकील श्री आजी आहूजा वकील के आगे आहूजा सरकारी वकील की आपको શું નથી પ્લે वकील श्री सीएम महाजन वकील सीएम महाजन दीपावली रावल મને માં મદદ લેવાની છે રિપોર્ટ ને ડિટેલ્સ જાણવાની છે બધી કોઈ શું નોટિસ અરજદારના વકીલ આજે वकील श्री सीएम महाजन वकील सीएम महाजन નેક્સ્ટ વાત કરી किसी ऐसे पीरजादा वकील जैसे पिटाना Serial number 5 and 6 both are of the same applicant. This is for condition of modification. નથી આવ્યું બે વિષય વચ્ચે બેમાં सरकारी वकील से पीएम એકમાં એફિડેવિટ છે એકમાં બાકી આવતીકાલ આવતીકાલે Please. આવી જશે ને એફિડેવિટ આવી જશે IG sir. આજે મુકાવી દીધું Oblige. ये applicant को ground से હમ आगे समझ आ હમ
वकील श्री एस एम वंश, वकील से मेंबर स्पेशल वकील श्री एस के गुप्ता, प्रिंसिपल विधि अंकल गुप्ता સાહેબ નામદાર કોર્ટે 6/5/2023 સાહેબ આરોપીને જામીન મુક્ત કર્યા હતા. એટલે એમાં સાહેબ નામદાર કોર્ટના પરવાનગી વગર સાહેબ બહાર ન જવા માટેનો સાહેબ 3 નંબરની શરત છે. એટલે આ આરોપી સાહેબ એના પછી 17 સાથે રાજ્યસભાના મેમ્બર થયા છે અને એમને સાહેબ યુએનના સાહેબ એક ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી બાબતે સાહેબ મીટિંગ એ રાખી છે જાપાનમાં. આવા સાહેબ જી સર નામંજૂર રાખી છે. સાંભળીશું અચ્છા, સાંભળીશું. વગર શું નક્કી મંજૂર ના મંજૂર નક્કી કરી દઈશ. સાંભળવું તો પડશે ને, અધર સાઈડ ને સાંભળવા પડશે. તો એમને જવાબ રજૂ કરે છે. હા. એમાં સાહેબ એમને 5-10 થી લઈ અને 1-12 સુધીની સાહેબ માંગણી કરી છે. બોલાવીને તો ગુપ્તા સાહેબ સાંભળી લેશું. બોલાવી છે ને. સાંભળી લેશું. જી જી સર. આઈ એમ ઓબ્લિક્સ. આઈ એમ સોરી સર ફોર ધ वकील શું સ્ટેટસ શું છે? કેસ નું સ્ટેટસ શું છે? 2007 નો ગુનો. શું સ્ટેટસ છે ખબર છે? શું
એ તો order ઉપર છે. ચૌદમાં એમાં કઈ એ તો hearing થઈ ગયું કાંઈ. Order ઉપર છે અને order છે. સ્પેશિયલ વેકેશન બે લીંબા છે. સાહેબ સર પહોંચી ગયા છે, પાર્કિંગમાં છે, 5 મિનિટમાં. બાકી રાખો. વોકેશન સીકે પંડ્યા. મોડિફિકેશન ટેમ્પરરી બેલનું છે, કાલે સાંજે જ હજી મોડા મળ્યું છે અને રિપ્લાય કાલ સવારે આપી દેશું. એનું કારણ કહું સાહેબ, આમાં રિપ્લાય આમ તો જનરલી અપેક્ષા ના રાખે, પણ એનું કારણ કહું સાહેબ, અરજીમાં એવું લખ્યું છે કે આઈસીયુમાં છે. આજ મેડિકલ પેપર્સ ઉપરથી 29મી ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયેલા છે ભાઈ, એટલે જે પેશન્ટની જે વાત કરે છે એની રિપોર્ટોમાં જ અલગ અલગ બર્થડેટો છે. એટલે પાછલા રિપોર્ટમાં એડમિટ નથી સાહેબ, આજની તારીખે અરજીમાં ખોટું લખ્યું છે. આપ સાહેબ પાના નંબર જોવો, હું આપને બતાવું સાહેબ. 29મી ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા છે અગેન્સ્ટ લીવ અગેન્સ્ટ મેડિકલ એડવાઇસ ડ્યુ ટુ પર્સનલ રીઝન. અને એમના દીકરાની બે અલગ અલગ બર્થડેટ, જે 29 પછીના રિપોર્ટમાં બર્થડેટ 28/6 આવે, એટલે પેલામાં 27/8, અને મલેરિયા ડિટેક્ટ નથી થતું પછીથી. એટલે બીજું કારણ કે સાહેબ કે આના રિલેટેડ એક વિટનેસ જે એક્વેન્ટેડ, આ આરોપીના એક્વેન્ટેડ એક વિટનેસને 2 દિવસથી બોલાવી છે, આવતો નથી. એટલે ધીસ ઓલ્સો ઇઝ સપોઝ ટુ બ્રોટ ઓન રેકોર્ડ સાહેબ આ બધું. એટલે હોસ્પિટલાઇઝ હતો સાહેબ, હું રિપ્લાયનો ટાઈમ ના લઉં ચોક્કસ. કાગળોમાં છે 29/8 ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયા છે. સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ છે કે સાહેબ મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ટેમ્પરરી બેલ માંગેલી છે સાહેબ, બાજુ પર રાખો ખાલી, કારણ કે મારી પાસે પેપર્સ પણ નથી. હું પણ બહારથી આવ્યો છું આજે. આ તમારા પેપર્સ તમે સાહેબ બહારથી સીધો આવ્યો છું અત્યારે. Start થઈ ગયા પછી શું? હાલે સાહેબ અત્યારે બાજુ પર રાખો. સાહેબ આપ ખાલી પાના નંબર હું આપને બતાવું એમને. સીબીઆઈ માં પણ સાહેબ ટેમ્પરરી બેલ છે, અત્યારે હિયરિંગ ત્યાં ચાલુ છે સાહેબ. પાના નંબર 95 જોવો ખાલી સાહેબ. સાહેબને પાના નંબર 95 બતાવી દો. આવતીકાલે જોઈશ. આવતીકાલે હું રિપ્લાય આપી દઉં સાહેબ. આવતીકાલે એટલે પૂરું કરી બધું દેશું જોઈ સાહેબ, પૂરું કરી દેશું સાહેબ. બધું જોઈ લેશું આવતીકાલે. હા, આવતીકાલે. ઓબ્લેક સાહેબ. રવિન્દ્ર સાવરકર. રવિન્દ્ર સાવરકર. સાહેબ શ્રીમાનજી સાહેબ, કંપની વતી જે બીજા ડિરેક્ટર છે, નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી ટ્રાન્સફર માટેની. એટલે એમાં સાહેબ જે ઓર્ડર થયું છે 24/8, એમાં સાહેબ નામદાર કોર્ટે બીજાના કહેવાથી સાહેબ નામદાર કોર્ટે એજન રાખ્યું છે, કારણ કે એક કો અક્યુઝ સાહેબ એ દિવસે નોટિસ સર્વ થઈ હતી. એટલે કોર્ટે એવું કીધું છે કે ક્લેરિફાઈડ દેટ ઓન ધ નેક્સ્ટ ડેટ ઓફ હિયરિંગ ધ મેટર શેલ બી પ્રોસીડ. હવે એમાં પણ સાહેબ જે ઈડી નો સાહેબ જવાબ નામદાર કોર્ટમાં આવી ગયા. આ જવાબના મુજબ જે અમારી અરજી છે એમને યોગ્ય ઠેરાયું છે. સાહેબ એ 21/9 સાહેબ નિકાળ થઈ જશે, તે એના પછીની મુદત નામદાર કોર્ટ રાખે. વસ્તુ કોને આવતી છે સાહેબ તમે મિસ્ટર શર્મા, એમાં આરોપી નંબર 2, 3 અને 4. વસ એનો તમે છો? જી સાહેબ, અને એમની જોડે છું સાહેબ, મિસ્ટર શર્મા જોડે. અલવિદા રાઠોડ. લાસ્ટ 26 26 ડીપલી ઓબ્લાઇઝ. દિનેશ રાજપૂત. દિનેશ રાજપૂત. દિનેશ રાજપૂત.
હાજર. વિપુલભાઈ ચેખલિયા, વિપુલભાઈ ચેકલિયા. હાજર. પંકજભાઈ પટેલ, પંકજભાઈ પટેલ. પંકજભાઈ પટેલ. રજીતભાઈ ચોકસી, બારગામ ગયા સેમિનારમાં હૈદરાબાદ કારણ કે 2 દિવસનું થયું એટલે એમ free. 20 અને 21 સાહેબ ઉંમર લાયક છે ને રાજેન્દ્રભાઈ દસાણી, છે આજે હાજર. 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 સમીરભાઈ પટેલ, સમીરભાઈ પટેલ. હાજર. હિયરિંગ છે હા 3 વાગ્યાનું છે. 3 વાગે. કારણ કે આ વાત થઈ હતી એ મુજબ મારે મેસેજ 3 વાગ્યાનો યસ કન્ફર્મ મારા અત્યારે આવી 3 વાગે. પ્રોબ્લેમ 3 વાગે. વકીલ શ્રી આર.એસ. વર્મા, ડોક્ટર સત્ય પટેલ, સત્ય પટેલ. પ્રજ્ઞેશભાઈ પટેલ, હાજર. વકીલ શ્રી ડીપી શાહ, ડોક્ટર કિરીટી શાહ. સરકારી વકીલ શ્રી પીએમ દ્વિવેદી, વકીલ શ્રી આર.આર. શુક્લા, ડોક્ટર શુક્લા. પેલા બાકી તો પતી જવા દે. હવે આમાં સાહેબ ડોક્યુમેન્ટ્સ તો જોઈ લીધા છે. એપરન્ટલી 164 ના સ્ટેટમેન્ટ્સ એમણે નથી આપ્યા, એ મળ્યા નથી. અને 173(8) મુજબ શું એમને રજૂ કરવું છે, જો એ બી રજૂ કરી દે સાહેબ તો પછી અમને ખબર પડે. આજે કરી દઉં 173(8) એના હજી અત્યાર સુધીનું આફ્ટર ચાર્જશીટ આ ડેટ સુધીની જે તપાસ થઈ યુનિવર્સિટી એ તમામ પેપર્સ મૂકી દઉં, એમને કોપી આપી દઉં. અને 164 ના નહીં બધા એ નામદાર કોર્ટમાં અહીંથી ઓર્ડર કરી આપીશું. કઈ વાંધો નહીં સાહેબ. વ્યવસ્થિત હું એપ્લાય આઈ મૂવ એન મારી પાસે આપીશું, આપીશું. પ્લીઝ સર. આપી દો. આપી દઈશું. એમને આપશું કોપી ને તમને આપી જી 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 સર. બંનેને જી, કોપી જી. આપી દઈશું. કેટલા છે 164 ના? 164 ના 6, 5 કે 6 છે, 8 છે સાહેબ. 8. એ સિવાય બી સાહેબ આમાં ખાલી આપનું ધ્યાન દોરું છું. My learned friend had moved an application of 207 before the concerned court seeking some electronic evidence. એ અમુક આપ્યા છે, but there is something which is like the reconstruction પંચનામાનું કંઈક રેકોર્ડિંગ થયું છે. પણ એના સિવાય પણ સાહેબ એક બે બીજા એ હશે સાહેબ એમાં Construction ક્યાં admissible in evidence છે? નથી પણ સાહેબ પ્રોસિક્યુશન ઇઝ રિલાઇંગ. તમારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું હોય તો ના 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 સાહેબ, the thing is હે? in the, ના sir, Importance I would be હોય the તો- last person to do that. The thing Yeah. is that these are documents which the prosecution at this point of time is asserting that it is relying. ભલે relax કઈ વાંધો કરે, નહીં. I'll- not જોઈ સાહેબ, I'll not admissible in join evidence issues. છે. તો પછી એના માટે I'll not join issues with this. reconstruction is only the clues of the further Yes, 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 for yes. the purpose of the Yes, yes. investigation. I am obliged, sir. એગ્રી સર. એમાં સાહેબ ધ ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન સાહેબ જે રિપોર્ટ હોય ને એમાં કદાચ વધારાના દસ્તાવેજ હોય, કારણ કે એમને સાહેબ એક લિસ્ટ રજૂ કરી દીધા છે, એટલે એ સિવાયનો લિસ્ટ હોય તો સાહેબ ભેગું સાહેબ આપણે- ચોક્કસ આપી દઈશ, તમને આપી બધા દઈશ. જ મળી જશે. Please, sir. ચોક્કસ બધું જ. ચાર્જશીટની તારીખથી આજ તારીખ સુધીના ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશનના બધા જ પેપર્સ હમ. અને જે ડી લિસ્ટ હશે એ નામદાર બીજી કોર્ટમાંથી હોય અલગ તો છે, એમને એ copy. કોપી બી આપી દઉં. અને જે તમે જી, જી. further investigation માં જે કઈ સ્ટેટમેન્ટ કે રિપોર્ટ જે હોય તે જી પોલીસ પેપર્સ એમની કોપી જી રિપોર્ટ સાથે અહીંયા રજૂ આપી કરી. દઉં. Please, sir. હા, We are જી. obliged. અને 164 નું એક એપ્લિકેશન આપી દેજો. હું આપી દઉં. અને એક સાહેબ એપ્લિકેશન એક્યુઝ નંબર 1 તરફે આપવાની છે, હમ. એના સોલિટરી કન્ફાઇનમેન્ટ ના રિલેટેડ. હમ. એ માય ફ્રેન્ડ ઇઝ કોપી આપજો. કોપી આપો. હવે આ ડિસાઇડ થઈ ગયું છે. ડિસાઇડ થઈ ગયેલું છે, ફરીથી આવે. ફરીથી આપો તો અગાઉ આપેલી, અગાઉ આપેલી એનો રિપ્લાય બી આપેલી, અમિતા અગાઉ આપેલી અહીંયા મેજિસ્ટ્રેટ અહીંયા કોર્ટમાં.
પેલા લાસ્ટ ટાઈમ મેં આ બધી જી જી સૂચનાને જી જી આપી જી દીધી I was informed by my colleague. I was informed by my બધી જ સૂચના એમને આપી We દીધી are obliged. You are ત્યાર પછી જ તૈયાર જ છે પણ આઈઓ હાઈકોર્ટ ગયેલા ત્યાર છે. પછી જ કેસ ઓપન થશે Sir. હાઈકોર્ટ અત્યારે હાઈકોર્ટ છે આઈઓ આવે એટલે તરત આપી દે. કઈ વાંધો હાઈકોર્ટે એક બિલ એપ્લિકેશન No, no, they keep the copies. Don't worry. 13 તારીખ 13/9 Please. જી હું Sir, અહીંયા એક, અહીંયા રજૂ કરી દઉં. 164 માટેની અરજી એક ફોર્મલ આપી દઉં છું એક માટેની અરજી 164 આપી માટે. દેજો. Please, sir. પરમા સાહેબ અહીંયા આપી દઉં છું કોપીઓ તમારી હા. કે તમારું કોઈ હોય તો બપોર પછી કલીગ લઈ લેશે રિસીવ જી. કરી લેશે કરી લેશે. એપ્લિકેશન આપી દેજો આપી દેજો, આપી દેજો. ગ્રાન્ટેડ Please. બંનેને આપી દેવા જી જી ઓકે સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ હતી we may હા, talk હા. to the law એટલા માટે જ accused. Please. બોલાવ્યા છે એમની રિક્વેસ્ટ હતી મેં તો બોલાવી લઈશ આવી જજો વિડીયો કોન્ફરન્સ એ તો કેસ ઓપન કરવાનો છે ચાર્જ બોલાવીશ કંકીપતિ રાજેશ એ જે સાહેબ ફર્સ્ટ નંબર છે ને આજે સિરિયલ નંબર 1 એ જ કેસ સીબીઆઈ ની રફીક મહેમાન હાજર Traffic memo. હાજર ડી આપવાનું છે હા ડી થોડી હજી ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન બાકી છે. કઈ વાત લાસ્ટ વીક ઓફ ઓક્ટોબર ના સાહેબ ટાઈમ લાગશે એમાં સાહેબ. ઓક્ટોબર માં હા આપીશું તો ઠીક 15,000 ગુજરાતી પેપર છે સાહેબ એને ઇંગ્લિશ કન્વર્ટ કરશે. ઓક્ટોબર માં જી 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 30 ઓક્ટોબર સર 30/10 Sir, I just wanted to request the Honorable Court to know, sir, whether cognizance has been taken, sir, in my case. ask your advocate Thank you. Huh? Thank you, sir. Please, sir. Thank you. 30 October. Visual export. Visual export. Your Honor, इसमें accused number 14, 15 and 17 का जो सर stay है सर हाई कोर्ट से. ઓક્ટોબર Jagdish Bhai Patel. Jagdish Bhai Patel. ઓક્ટોબર 18th ઓક્ટોબર 18/10 18 October. બપોર પછી Special British SK Gupta. Special British SK Gupta. કઈ તારીખ 30/10 30th ઓક્ટોબર
मालव मेहता, मालव मेहता, I am filing exemption for accused number 2 in the case. और 8 से डी लिस्ट આપી દઉં તૈયાર જ છે ખાલી થોડું ફાઇનલ જ કરશું કેસ ઓપન કરશું કોપી આપણે મળી ગઈ છે કોપીમાં કોઈ Copy મતલબ નથી receipt. તમારે જોઈ લો. હેના એટલે જોઈ લો કહી દો ને તો પછી લિસ્ટમાં એના એક ડોક્યુમેન્ટ છે ખાલી ઓરિજિનલ સબમિટ કરવાના છે એટલે કોઈ વધઘટ નથી ને જે રિલાય કર્યા છે સાહેબ એ મળી ગયા છે અમને કમ્પ્લેન સાથે. સાહેબ accused number 1 કસ્ટડીમાં છે બોનાફાઇડલી આઈ એમ સ્ટુડન્ટ. એ 14 તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર ડી આપી દો. આપી દઈશ આજે બી થોડું ખાલી ફાઇનલ પેકેજ જ આપવાના છે પેલું આપણી સિસ્ટમ મુજબ પેલું હેડિંગ ને બધું બાકી છે તો જ નહીં આપી દઈશ એટલે 13 would be convenient. 13 I am request 13. સંજય એમાં શું કરવાનું છે? તમારે એકઈ તારીખ ક્યારે કન્વીનિયન્ટ હોતી જ નહીં. સાહેબ વેનસડે મે બી કેપ સાહેબ. લિસ્ટ જ રજૂ કરવાની છે એટલે તમને હું ફોટો આલ દઈશ જે ડોક્યુમેન્ટ છે ઓરિજિનલ જ રજૂ કરવાના છે ક્યારે એને કન્વીનિયન્ટ હોતી No sir, Wednesday may be given sir. એની સામે લિસ્ટ જ રજૂ ખબર કરવાની નથી કે એમની પ્રેક્ટિસ છે કે મેન્ટાલિટી છે તમારી. ના સાહેબ વેનસડે સાહેબ અહીંયા ફિક્સ લોઅર કોર્ટ માં એટલા માટે sir. 13 તારીખ છે. જી જી સાહેબ ઓબ્લાઇઝ સર. ચાલો એક Other દિવસ dates are રજો fixed before high court dates sir. એમાં તો ક્યાં અત્યારે કઈ કરવાનું છે? ડી રજૂ થવાનું છે. Oblige sir. જય વાંધો 13 તું ફેરલી કહું છું કે દાડા આટલું જ કરવાનું વિનોદભાઈ ઠાકર, વિનોદભાઈ ઠાકર 3 વાગે સાહેબ રાખી દે. 3 વાગે રાખી દે. 3 વાગે રહી. સરકારી વકીલ શ્રી PM 3 વાગે રાખી દો. હા 3 વાગે 3 વાગે આજે હિયરિંગ સર લાસ્ટ ટાઈમ આયા હતા પણ આપ સાહેબ 12 તમે નહોતા. 3 વાગે પ્રેમ કુમાર કટારા, પ્રેમ કુમાર કટારા આગળ લાઈન પર ઉભા રહે ચલો વકીલ સાહેબ આગળ જતા તમે શું છે? dispatch નો order તો તમે આપી દેજો. સેક્શન 3 લખી ત્રણે આપી દેજો. અમિતભાઈ ઠાકર, નીતિનભાઈ પટેલ, નીતિનભાઈ પટેલ સંજયભાઈ સાવલિયા, અક્ષય કુમાર કુશવાહ, વિનોદભાઈ આહિર, તરુણભાઈ મકવાણા, તરુણભાઈ મકવાણા દિનેશભાઈ સુદાણી, કનુભાઈ પરીખ, પ્રકાશભાઈ વસવાણી, વસંતભાઈ પટેલ, વસંતભાઈ પટેલ પ્રણાલી ઠાકોર, રાજેશ કુમાર પી, બાબુભાઈ કથિરિયા, વિશાલભાઈ દેવાણી,
हरेशभाई पंचा, हरेशभाई पंचा, हार्दिकभाई गामी, इंद्र सिवाड़ा, इंद्र सिवाड़ा, महबूब घाटी, महबूब घाटी, विपिन तिवारी, बार तारीख 12/10 5 अक्टूबर, जितेंद्र कुमार माधु, जितेंद्र कुमार माधु, पार्टियों मोकला हाँ जितेंद्र कुमार माधु, 12/10 मेल आउट છે 5 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, मोहम्मद मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद वकील हुसैन, तिलक पांडे, तिलक पांडे, સાહેબ 1 નંબરના આરોપી ફોન એમનો સર સ્વિચ ઓફ આવે છે કન્ટિન્યુ. નવેમ્બર ये नवेम्बर 2 नवंबर, મજો त्रिभुवन भाई पटेल, त्रिभुवन भाई पटेल, किस्मत एंजॉय, आप बोले त्रिभुवन भाई, आकाश भाई पटेल, विमल भाई पटेल, दीपक भाई पटेल, भानुजी ठाकुर, विष्णुजी ठाकुर, कल्पेश भाई सुहागिया, भारती भाई सुहाग, हसमुख भाई पटेल, जगदीश भाई पटेल, एडवोकेट कोना નથી जगदीश भाई पटेल हमारा एडवोकेट, अरे तो मैडम एक्शन दिए बिना के आर्थिक बदल के आर्थिक बदल દર મુદતે આવું કે ભાઈ ટૂંકી મુદત આપવી પડે એડવોકેટ આવી જાય રેકર્ડ ઉપર તો ઓફિસે આપણે આટલા બધા ધક્કા ન પડે 2023 નો કેસ એડવોકેટ ચોખ્ખા નથી 2011 मोहम्मद नदीम दहलवी, मोहम्मद नबी जहरी, आइए बताइए, आइए बताइए, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद जावेद,
सलीम खान पठान, मोहम्मद जुनैद, इरफान हुसैन, सैयद पठान, वो कितना बाकी है? 15 છે ને? બરાબર. શું તારીખ? 20 सितंबर, अजरुद्दीन शेख, अजरुद्दीन शेख, सरफराज शेख, अब्दुल वहाब, मोहम्मद फैजान, इमरान खान, वकील श्री एस.जी. मंसूरी, वकील श्री एस.एम. काजी, वकील श्री एम.आर. वैद्य, કાજી સાંભળી લો. 19 આમાં ડિસ્ચાર્જ છે ડિસાઇડ જોઈ લેશું. આરોપીને તારીખ 20/9, એક એબસન્ટ છે. ઓરલ કાઢી નાખો. अजेश भाई पटेल, એક બે ને ત્રણ સાહેબ એક એક समीर भाई पटेल, समीर भाई, अमीर यूसुफ पठान, કોઈને તો પડી જાય ત્યાં स्पेशल विजिट अश्विन ठाकुर, નવેમ્બર. હા નવેમ્બર. હા ગયા. here. वकील श्री आरती आहूजा, सरकारी वकील श्री
એમાં સાહેબ એવું છે, શોર્ટમાં કહી દઉં. મને રાજા આહુજા મળ્યા હતા. એમને કહ્યું હતું કે અંદર એમને 2000ની નોટો છે સાહેબ, કેશ લોકરમાં. એટલે એમને કીધું તમે અલગથી એપ્લિકેશન આપો 2000ની નોટો. એટલે આઈઓની હાજરીમાં 2 પંચ આઈઓ અને બેંક મેનેજર અને જેની નોટ આ લોકર છે બધા ભેગા થઈને ખોલી 2000ની નોટો ખાતામાં જમા કરી, 500ની નોટો કન્વર્ટ કરી અને પછી પાછી હતી એમ લોકરમાં મૂકી દઈએ. બસ આટલું. ફરી ફરી 500ની લોકરમાં મૂકી દે, બસ આટલું કરવું છે મૂળ પર્પઝ. એમનું કારણ કેસ અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે આપણે. કેસ અહીંયા જ એસીબી આજે પડ્યો ને તારીખ સાહેબ, ઓક્ટોબર, સિરિયલ નંબર એ રહ્યો જ કેસ. સિરિયલ નંબર 23 30/10 આપીને છે. એટલે મેઇન પર્પઝ એમનો, અને મેં કીધું એ હોય તો જલ્દી કરો તમે એપ્લિકેશન. એટલે એમાં રજૂઆત એમની આવી કરવાની આ જ એપ્લિકેશન. લોકરમાં શું છે તમારે, તમે કર્યું હશે ને? હા, એ સીઝર મેમાં કર્યું છે ને. એમને મૂક્યો સીઝર મેમ. મિસ્ટર આહુજા જોડેલું તો છે, મને એમને કહ્યું. આ દાગીના છે અંદર એમના ખ્યાલ. આ આરોપી નથી કેસમાં. આરોપી નથી. પણ ઇન્વેસ્ટિગેશન ગોઈંગ ઓન છે. અને પાછું આઈ થિંક સો એમાં થોડો ડિસ્પ્યુટ હતો પેલાનું રાજકોટનો કેસ હશે.
કોપી આપી દીધી એમને આપીશ ને ગઈકાલે એમનો જવાબ નથી આપીશ ગઈકાલે લઈ જાઓ પણ એમની રજૂઆત મેં કરી આવા દે કશું નહીં બસ આમાં લખ્યું 500 ની નોટ છે એવું હાજી 500 રૂપિયાની કરન્સી છે એવું ક્યાં છે 2000 ની કરન્સી આ છે 2000 મારા ભાઈ મેમો છે પેલા પેપર્સમાં પડ્યો છે 2000 ની 129 નોટ છે સારી છે એવું છે સર 500 ની નોટ છે 500 ની તો પડી જાય તમારે 200 ની બે નોટ પણ 2000 ની પડી રહે તો પછી કાગળ થઈ જાય 30મી તારીખ છેલ્લી છે મેં કીધું અત્યાર સુધી શું કર્યું તો કે આ લોકોને ખબર નથી આ તો તમારે જ આપવી પડે તમારે આપવી જોઈએ હું આપી દઉં ના ના જરૂર નથી હા પણ કહું છું આ તો હા મારે આપી ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરે પણ મને આપવી એમને પડે. ધ્યાન દોરી સાર તો ખબર પડે મારે જ આપવી પડશે હા. પેલી વખતે એવું જ થયું હતું સાહેબ પેલી 1000ની નોટ બંધ થઈ ને ત્યારે ECB માં બધાના સર્ક્યુલર થયું કે જે 1000ની નોટો કોણ છે એડવોકેટ આવું હાજી એડવોકેટ કોણ છે આવું જશે એ કોણ આવે છે આવે છે આ છે આવું જશે સાહેબ ને સંત આ બે બીજી વખત કોલ આવશે
11 તારીખ. તમે કઈ તારીખે આવવાના? 12 તારીખ. હા હું 11 ની આવી જાઉં. 11 તારીખ. 11 11 11/9 હાજર રહેજો. 11/9. એટલે મેં એમને કહ્યું સાહેબ અલગથી એપ્લિકેશન આના કરતા અલગથી આપો 2000 ની નોટ પૂરતું. Special domestic aspect. 11 તારીખ. વર્ષનો જવાબ આવી ગયો છે. બોલાવો. Vacation SM bus.
નેક્સ્ટ શું બાકી છે લેવાનું દો શું છે આ જે હોય ને એવું. 8-9 માં શું છે? હમ 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 Execution meeting. ₹3308 જે છે એ આરોપીની ટેમ્પરરી બેલ હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. સાહેબ આપે ગયા મહિને જ ટેમ્પરરી બિલ રિજેક્ટ કરેલી હતી, જેની સામે એમને ટેમ્પરરી બિલ હાઈકોર્ટમાં કરી, એ રિજેક્ટ હતી. પછી એક ટેમ્પરરી બિલ અહીંયા કરી છે અને એક ત્યાં પેન્ડિંગ છે. એમ બધું આ તો વિથડ્રો થઈ ગઈ છે. એ પછી એક ટેમ્પરરી બિલ અત્યારની જે આપ સાહેબમાં કરી છે દાખલ એ, અને પછીનું એક મેં સ્ટેટસ મૂક્યું છે એ ફરીથી પાછું કરેલી છે, જેની તારીખ આવતીકાલે છે 6/9. એટલે બંને જગ્યાએ કરી છે. આપ સાહેબમાં કરી છે અને હાઈકોર્ટમાં કરી છે. બંને જગ્યાએ પાર્ટીન કરશે. દસ આઠે તો વિથડ્રો કરી હાઈકોર્ટમાં. 10/8 વિડ્રો કરી, પછી અહીંયા પણ ફાઇલ કરી અને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ફાઇલ કરી. બંને જગ્યાએ પાર્ટીન કરશે. અને જે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં છે આવતીકાલે આવવાની. અહીંનો ઓર્ડર નથી મોકલ્યો, આજ અહીંનો ઓર્ડર કાઢીને મૂકી દીધો. છેલ્લો ઓર્ડર હતો. લાસ્ટ ઓર્ડર કયો છે આપણો રિજેક્ટ કર્યો? આપણો રિજેક્ટ નો લાસ્ટ ઓર્ડર છે 8મા મહિનામાં 2881 નંબર છે. દીકરીને પાઇલ્સ થયેલા એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર દાખલ કરેલી. નંબર ડેટ લખી ત્રણે ત્રણ નંબર લખી રિજેક્ટ થયેલા. સાંભળવાનું ના ના રોજ રોજ એને જોઈન્ટ શું કરવું? દર અઠવાડિયે જીઓ મૂકીને જોઈન્ટ શું કરવાના પછી? ઓર્ડર ની કોપી મોકલાવી દીધી. નજરત ખાન, હા હમણાં જ આવું નામ આવ્યું હતું. આમનું હતું કઈ આમનું હમણાં જ હતું સાહેબ, ગયા મહિને જ હતું. નામ તો જોયું મેં, હજરત ખાન કઈક આવ્યું. 10/8 આપ સાહેબે રિજેક્ટ કરેલી છે. વાઇફને જે તે વખતે વાઇફને યુટેરસમાં ફાઇબ્રોઇડની જે ગાંઠ છે એ સંબંધે મૂકેલી હતી. એની સામે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં
રિજેક્ટ છે. માઇકલ ડામર. માઇકલ ડર. માઇકલ હા આવી ગયું. 30 દિવસના ટેમ્પરરી બિલ માંગે છે અને કારણ લખ્યું છે કે મધરની બીમારી સાથે સાથે પરિવારને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થઈ શકે. જય હિન્દ જય ભારત. એટલે આનું ક્યારે આની રિજેક્ટ કરેલું માઇકલ એની સાહેબ ફેબ્રુઆરીમાં એણે દાખલ કરેલી હતી છેલ્લે. એનો નંબર હતો 640. હજી આગળ જજો કઈ તારીખ છે શું ઓર્ડર છે એ જોવાનું. 27/2/2023 ના રોજનો ઓર્ડર છે. પછી એને કઈ કરેલી નથી ને? ના પછી નથી કરી સાહેબ. રેગ્યુલર બિલ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી રિજેક્ટ થયેલા છે. ખાલી એપ્રિહેન્શન એટલું જ છે કે જે કો એક્યુઝડ ચિરાગ પંચોલી છે એ એબ્સ્કોન્ડિંગ છે. કોઈ હાજર થતું નથી. હા એ હાજર નથી. કોઈ એડવોકેટ નથી આવતું ને રિજેક્ટ. વસ્તુને સાંભળીને સિરિયલ નંબર 8 સાહેબ. એમાં જવાબમાં જણાવ્યા મુજબ સાહેબ મેં 4 જે ગ્રાઉન્ડ લીધા છે. પહેલા સાહેબ ગ્રાઉન્ડ ટેમ્પરિંગ નો છે. એપ્રિહેન્શન છે કે બહાર જઈને ટેમ્પરિંગ વિથ વિટનેસીસ કરશે. બીજું સાહેબ પ્રોસીડ્સ ઓફ ક્રાઇમ એ બહાર જવાથી સાહેબ એ ત્યાં એમની રીતે સાહેબ કંઈક એને છુપાવી શકે છે. પાર્લામેન્ટ તરફથી તમને એપોઇન્ટ કર્યા છે આમાં જવા માટે? ના એમાં સાહેબ જે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ હોય અને એમને સાહેબ જે લાયકાતો હોય એ લાયકાત મુજબ સાહેબ ઇન્વિટેશન આવતું હોય છે. એટલે પાર્લામેન્ટ તરફથી ઓથોરાઇઝ કર્યા છે કે નોમિનેટ કર્યા છે તમને? એઝ અ પાર્લામેન્ટ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ નોમિનેટ કર્યા છે. એવું ક્યાં લેટર? સાહેબ લેટર હું દેખાડ. પાર્લામેન્ટ તરફથી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ તરફથી તમારું નોમિનેશન મોકલાવેલું હોય કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નહીં પણ એમાં જે પાર્લામેન્ટેરિયન હોય એ પાર્લામેન્ટેરિયન એ સાહેબ નામદાર કોર્ટ પાના નંબર 37 ઉપર જોઈએ ઈમેલ છે. એટલે આ પાર્લામેન્ટેરિયન માટે જ સાહેબ એ રહેતું હોય છે. અને આ યુનાઇટેડ નેશન્સ તરફથી, કારણ કે એમાં સાહેબ એવું છે કે ધારો કે એમની જ સાહેબ રેગ્યુલર પાસપોર્ટ, હવે જ્યારે આ પાર્લામેન્ટેરિયન થઈ જાય તો એમને બહાર જવું હોય તો પહેલા એમને પાસપોર્ટને રાજ્યસભામાં સાહેબ સરેન્ડર કરાવવું પડે. ત્યાંથી એમને ડિપ્લોમેટિક પાસપોર્ટ ઉપર જ જઈ શકે છે. અને સાહેબ એ જે પૂરતા કારણ હોય એના ઉપરથી જ પછી સાહેબ એમને ડિપ્લોમેટિક પાસપોર્ટ જે સાહેબ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ આપે છે એમના માટે. એટલે આ યુનાઇટેડ નેશન્સ નો છે સાહેબ. હવે બીજું સાહેબ પાના નંબર 39 ઉપર
એ પણ યુનાઇટેડ નેશન્સનો છે. આ વર્લ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોરમનો જે યુનાઇટેડ અરબ અમીરાતમાં છે 16 થી લઈ અને 20 સુધી. અને છેલ્લું સાહેબ આ અને એમાં પણ નામદાર કોર્ટ પાના નંબર 41 ઉપર જોશે તો ટિકિટ એ ગવર્મેન્ટ પાસ. એટલે એ બધા સાહેબ જે યુનાઇટેડ નેશન, કારણ કે યુનાઇટેડ નેશન્સમાં હું સાહેબ અરજી આપું તો મારે અપ્રુવલ મળવા નથી. હું કોઈ લાયકાત ધરાવતો હોઉં અને એના ઉપરાંત એના પહેલા જે એમને સાહેબ જે કામગીરી કરી હોય કોર્ટને એ યોગ્ય લાગતું હોય તે સાહેબ હું રજૂ કરી દઉં. પણ આ બધું કર્યા પછી જ સાહેબ આ ઇન્વિટેશન એને યુનાઇટેડ નેશન્સ તરફથી આપવામાં આવે છે. અને આનો સાહેબ ફાઇનલ જે પ્રોસેસિંગ છે આ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ થી સાહેબ એમને ડિપ્લોમેટિક પાસપોર્ટ મળે તો જ આ બહાર જઈ શકે. એમના ઓરિજિનલ પાસપોર્ટ તો આમે સાહેબ એમની પાસે હોય જ નહીં, એને ત્યાં જમા કરાવવું પડે છે. એટલે અને કોર્ટ જોશે તો આર્ટિકલ 53 મુજબ સાહેબ જે બીજા રાષ્ટ્રો છે દેશ એના જોડે સાહેબ સારા સંબંધ લોકોના માટે એના માટે ગવર્મેન્ટે નોમિનેટ કર્યા હોય એવું હોય તો એ સાહેબ હું નામદાર કોર્ટમાં મંગાવીને રજૂ કરી દઉં, કારણ કે એના વગર સાહેબ એ અરજી પણ ન કરી શકે. ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે તમને નોમિનેટ કરેલા પાર્લામેન્ટ તરફથી સાહેબ. જી સમજી ગયો સાહેબ. પાર્લામેન્ટ સમજી ગયો સાહેબ. પાર્લામેન્ટ તરફથી નોમિનેટ કર્યા હોય અથવા તો પાર્લામેન્ટની કમિટીના તમે મેમ્બર છો એવું છે તો એના કઈ ડોક્યુમેન્ટ હું એના અગાઉ સાહેબ એમને શું પ્રક્રિયા કરી છે, કેવી રીતે મેમ્બર ઓફ ધી કમિટી સો એન્ડ સો સમજી ગયો સાહેબ. પાર્લામેન્ટ મંગાવી લો સાહેબ, મંગાવી. બાકી આ તો એક્સપર્ટ છે ને, હવે આ એક્સપર્ટ નોલેજ લેવા એને ન મોકલાય, એનો તો એને એલિગેશન છે. ના એવું નહીં સાહેબ. ના એની સામે એલિગેશન સાહેબ પ્રિઝમ્પશન ઓફ ઇનોસન્સ લાગુ પડે સાહેબ. એલિગેશન્સ જ એની સામે છે આ બધા. અને બીજું સાહેબ એમાં એક્સપર્ટીસ લેવા માટે એને જવું છે. ના એવું તો સાહેબ નોલેજ મેળવવા માટે પ્રિઝમ્પશન ઓફ ઇનોસન્સ કોર્ટ સાહેબ નોલેજ શેરિંગ માટે જવું છે સાહેબ. સતીન્દ્ર જે એલિગેશન્સ છે એની સામે અત્યારે જે આપણી પાસે એ જ સબ્જેક્ટ છે, સેમ તમે એટલે હું ખાલી સેમ સબ્જેક્ટ નું નોલેજ અથવા તો બેનિફિટ બીજા રાષ્ટ્રોને આપવા માંગીએ છીએ આપની રજૂઆતના આધારે. સાહેબ હું નામદાર કોર્ટને રિક્વેસ્ટ અને રજૂઆત એવી કરીશ કે સાહેબ પ્રિઝમ્પશન ઓફ ઇનોસન્સ લાગુ પડે. સત્યેન્દ્ર અંતિલે સાહેબ જામીનના વખતે પણ આ સિદ્ધાંત પ્રસ્થાપિત કરે, પણ એ સાહેબ જે યોગ્ય એમને જે કામગીરી કરી હોય, જે પત્રો વ્યવહાર કર્યા હોય એ સાહેબ હું એટલે મને સાહેબ સોમવારે સાહેબ રાખે, કારણ કે બીચમાં એક દિવસની રજા આવે છે. સોમવાર. જી સાહેબ. ઓબ્લાઇઝ. ઓબ્લાઇઝ. રિક્વેસ્ટ સાહેબ સિરિયલ નંબર 1 ઉપર હતો 11. હા એ મને ડેટ જાણે, પણ સાહેબ એમાં એવું છે આમાં આજે જ આમાં અરજી આપી દઉં. આ જે નોટ ચેન્જ વાળાનું છે એ જે લોકર મેમોમાં છે એ અરજી ઇઝ રેડી, એમને સીને કર્યું છે તો આમાં ભલે ઓર્ડર થઈ જાય તો ઇટ કેન બી ડન. મેં આમને એફિડેવિટ સાથે આપવું પડશે. એફિડેવિટ સાહેબ This is not a simple case. This is not a simple case. ના તો સાહેબ બીજી ફાઇલ કરું? ના ના, ફાઇલ ધી એફિડેવિટ. ફાઇલ એન્ડ એફિડેવિટ. એફિડેવિટ થી ફાઇલ. એફિડેવિટ થી ફાઇલ કરો તો 11 તારીખે એફિડેવિટ થી ફાઇલ કરીને ઓર્ડર એફિડેવિટ થી ફાઇલ કરી દો 11 તારીખ. કઈ વાંધો 30/9 સુધીનો ટાઈમ છે. 30/9 સુધી. 30/9 સુધી છે. 30/9 સુધીનો છે. 120 નોટ 29 નોટ. હા હા કીધું, મેં ચેક કરી લીધું બધું. કઈ વાંધો તો 11/9 સાહેબ હું એફિડેવિટ થી ફાઇલ આઈ એમ હું બાકી છે સિવિલ બોર્ડમાં છે સાહેબ. સીએલ નંબર 1 ઉપર CMADC 261. એપ્લિકન્ટ નાણાં પરત રહેવાના કરે એબ્સોલ્યુટ કરવાનું હોય નોટિફિકેશન.
ચંદ્રિકા કિરણ અને એક બીજું કોઈ છે પ્રિયંકા. સ્ટેટસ છે એના ક્રિમિનલ કેસનું. એમાં સાહેબ મારી પાટલી અલાઉ કરી હાઈકોર્ટે, ખાલી બેંક ખાતા પૂરતું બાકી છે સાહેબ. હવે એ મેટર સાહેબ કટ ઓફમાં છે એટલે ચાલી નથી, બાકી જે મુદ્દા માલ છે એ રિલીઝ થઈ ગયો સાહેબ. આ 261 પૂરતું સાહેબ, એમાં ચંદ્રિકાબેન નો એક સાયોના એન્ક્લેવ નો એક ફ્લેટ છે અને કિરણ રમેશભાઈ પટેલ સામે સાહેબ મોરબીની કંઈક થોડીક એસેટ્સ છે, એટલે એ બે પૂરતું સાહેબ આપની પરવાનગી હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હું રેકોર્ડ ઉપર જવાબ ફાઇલ કરી દઉં. એ મારે બાકી છે સાહેબ એમાં, કેમ કે સાહેબ એમાં નોટિસ બચી નહોતી, મેં એમને લાસ્ટ ટાઈમ ધ્યાન દોર્યું, પણ એમાં સાહેબ મને કાગળો હમણાં જ આપ્યા એમને, દસ્તાવેજ અને જે બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની વિગતો. કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટીએ સાહેબ આમાં ભેગું જ લઈ લીધું છે. આ બેંક એકાઉન્ટ ડીફ્રીઝ થઈ ગયા. હા, ડીફ્રીજ છે સાહેબ, ડે 1 થી ડીફ્રીજ છે. ડે 1 થી સાહેબ 3 બેંક એકાઉન્ટ છે, રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક અને એક્સિસ બેંક ના. એ ઓર્ડર ની કોપી મૂકી દેજો. હા, એનું બેંક સ્ટેટસ અને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ નું કોપી. ઓર્ડર ની કોપી એમાં સાહેબ આપ ઓર્ડર કરો નામદાર કોર્ટ તો બેંક માંથી પૈસા ઉઠાવી અને સાહેબ નાજર ખાતામાં જમા કરાવી દે તો સાહેબ જ્યારે ઓર્ડર થાય સાહેબ તો વ્યાજ એનું મળે. આ પૈસા તો સાહેબ એમનામ પડ્યા છે બેંકમાં. એટલે જ મેં કીધું તમે છે ને. જી. કોણ છે ભાઈ? રમેશભાઈ મણીલાલ પટેલ. જી જી. એમને નામદાર હાઈકોર્ટમાં એપ્લિકેશન કરેલી છે બેંક એકાઉન્ટ ડીફ્રીઝ કરવા માટેની. જી. અને એમાં ઓર્ડર થયો છે ફર્સ્ટ ઓર્ડર, પછી કઈ ફાઇનલ ઓર્ડર શું છે એ જોવું પડશે. ફાઇનલ માટે બાકી છે સાહેબ હાઈકોર્ટ. એમાં મુદ્દા માલ માટે સાહેબ 215 ડિસ્પોઝ થઈ, નામદાર કોર્ટે જે વાહન પૂરતું હતું એમાં ઓર્ડર કરી આપ્યો કે વેચી નાખો એમ, પણ સાહેબ હજુ એ ડિસ્પોઝ થવાના બાકી છે કે વાહનના જે આરટીઓ કે જે કે ઇન્સ્પેક્ટર કે જે કે એના એક્સપર્ટ છે એ ઓપિનિયન આપે અને કિંમત નક્કી કરે જાહેર હરાજીથી. પણ સાહેબ આખું ચોમાસું જતું રહ્યું, એ પડ્યા સાહેબ કાટ ખાઈ અને સાહેબ એ
મુદ્દામાલ ભંગાર થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ છે સાહેબ. ફાઇનલ ઓર્ડર આમાં નથી સાહેબ, આમાં જે કઈ હોય તો જોઈને જ છે, તપાસ કરી દો. ફાઇનલ ઓર્ડર છે બધો. જો બપોર પછી રાત પછી તમારે જે રિપ્લાય આપવાનો બાકી છે એ આપી દેશે. એમાં સાહેબ મને 20 દિવસનો સફિશિયન્ટ ટાઈમ આપો ને તો બે અલગ બપોર પછી જરા પીપી નું ધ્યાન દોરો પ્લીઝ પ્લીઝ હા પ્લીઝ. Serial number 38 in criminal board. I am for the accused. Kindly request to grant my exemption petition for accused number 2 and 3, as this court has issued summons to the accused number 2 and 3. PBPT. Yes. 3/2020. Summons બે અને 3 નું આવેલું છે એટલા માટે. વીપી આવી ગયું છે ને ત્રણેય. હા તો ત્રણેય વચ્ચે તમારે આપવો પડશે રિપોર્ટ. ત્રણેય વચ્ચે? ધોરણ 30 શીખાશે. ત્રણેય વતી. ત્રણ લખી નાખો. કાજી સાહેબ એક ડિસ્ચાર્જ છે, આવો સાંભળી લે. ગમે ત્યારે ડિસ્ચાર્જ મૂકી દે, ગમે ત્યારે ડિલિવરી કરવા આવું. બોલાવો ને બાકી સ્પેશિયલ રિવિઝન હિયરિંગ બાકી એક રિક્વેસ્ટ એટલી કે આજે આરોપીની ટેમ્પરરી બેલ ફાઇલ કરવાની છે એટલે સર જો એ કાલે છે આવતી તો આવતી તારીખે સર રાખો ડિસ્ચાર્જ. હું અરજી આપી દઉં છું ડિસ્ચાર્જ અમે તારીખ પડી ગઈ છે. તારીખ તો ખાલી આરોપીઓ જે હાજર હતા ને એને હતી. લીંબાચીને કીધું હતું હું અરજી આપી દઉં આવતી દિવસે. સારું તો પેલા રાજસ્થાન પાર્લામેન્ટ છે, હા પાર્લામેન્ટની કોઈ કમિટી છે એને કોઈ ઇન્વિટેશન મળેલું છે તો પાર્લામેન્ટ તરફથી કોઈ ઇન્વિટેટ કરેલા છે એના માટે પછી જી એટલે આમ તો એપોઇન્ટમેન્ટ જો તો ધીસ ઇઝ પર્સનલ ઇન પર્સનલ કેપેસિટી રાઈટ ઇન પર્સનલ કેપેસિટી આ પાર્લામેન્ટ પછી યસ હા અને એને ટાઈમ જે છે ઓક્ટોબરમાં છે એટલે અત્યારે ઉતાવળ પણ નથી. Document certain yes. Parliament તરફથી કોઈ nominate parliament committee ને કોઈ members એના માટે yes પછી પ્લીઝ. સાહેબ 21 અને 20. જી સર.
So both independent directors, aged 85 and 90, are before the Honorable Court. Please, sir. So initially, an FIR came to be registered on 26th of July 2022 for the incident of 25th of July 2022. So the sections invoked in the FIR were 302, 328, 120B and section 67(1) subsection A of the Gujarat Prohibition Act. So subsequent thereto, on 19th of October 2022, the charges qua 302 were dropped by the prosecution, and the charge sheet came to be laid on 19th of October 2022. So the charges that are invoked in the charge sheet, kindly note this: 304, 308, 328, 284, 201, 202, 118, 120B, 114, and 34 of the Indian Penal Code. As far as Gujarat Prohibition Act is concerned, section 65A, 67(1)A, 79, 81, and 83. So the offense is ideally, in my respectful submission, in two parts. One is the actual commission of the offense, and second is wherein the present applicants along with three other accused persons are sought to be joined as an accused by way of the principle which is unknown to in the Indian Penal Code, that is the principle of vicarious liability. So initially what happens is, there is a company by the name of Amos Corporation, which is situated at Peeplage at Ahmedabad. A employee, namely Jayesh, that is the accused number 15, was serving with the company, in whose favor the company had also issued a Naukarnama under the Gujarat methyl alcohol rules. So what happens is that he steals. This is the case of prosecution. This is not my submission. Whatever I am saying is from the papers of the charge sheet. He initially steals 1.5 liter or methyl alcohol, gives it to the original accused number 13 and 12. They use that material, add some water to it, and sell it to the public at large. The result is there is no complications from the persons who had drank that material. So therefore, they enter into a conspiracy. The conspiracy is to sell this alcohol by way of bootlegging. As far as Jayesh is concerned, it is their case of the prosecution that he was under financial distress. He had purchased a flat somewhere. He had taken hand loan from many people. So in order to come out of his own financial stress, he had hatched this conspiracy initially with accused number 13 and thereafter accused number 12. Accused number 13 and 12, with the aid of accused number 10 and 11, orders 3 barrels from Jayesh. The price fixed for these 3 barrels is 56,000. As far as accused number 10 is concerned, he orders 1 barrel. Accused number 11 orders 1 barrel. And accused number 13 and 12, who are brothers, they jointly order 1 barrel. Jayesh takes out 3 barrels from the company, sells it to these persons. That barrel is taken out from the company with the aid of the employees of the company. The majuro je kaam karta tha, એ લોકોએ રિક્ષામાં એ માલ ચડાવ્યો. That rickshaw belongs to a friend of Jayesh. That goods are taken to one નભોઈ ગામ. સાહેબ નભોઈ ગામમાં એ માલનું વિતરણ થાય છે. એ વિતરણથી સાહેબ એમાં પાણી ઉમેરી અને ટોટલ એક બેરલમાં 200 લિટર હતું. એમાંથી 5-5 લિટરના નાના પાઉચ બનાવવામાં આવે છે. એ પાઉચ are distributed in between these 3 parties. They sell it to the end bootleggers, who sell it to the end users. So the outcome thereof is that in all 7 villages in the vicinity of Dhandhuka police station are affected by this. And so unfortunately, 13 persons lose their life and many others are injured in this incident.
This is the actual commission of the offense. It is not the case of prosecution that I, that is applicant number 20 or 21, or rest of the accused persons, whom I am not arguing today, are involved in this actual commission of offense. Now, as far as the concept of vicarious liability is concerned, so we are the independent, non-executive directors of the company by the name of Amos Corporation. Accused number 23 is cited to be the managing director of this company, meaning thereby that the present applicants are not involved into the day-to-day activities of the company. So this Amos Corporation is dealing with methyl alcohol since the year 2008. And in the year 2020, it had taken up a job work with a company by the name of Finar. So what happens? Finar gives a barrel of 200-liter methyl alcohol that is converted and poured into a 2.5-liter bottle, packed and sent back to Finar. So this is not a fly-by-night company. It had all the requisite permissions, that is Form MA1, Form MA2, which is required under the Gujarat methyl alcohol rules. This company deals with various chemicals and primarily deals with GNFC. So MA1 form, as far as that is concerned, that is for storage, job work and supply of methyl alcohol. MA2 is concerned, it is for the purpose of purchase and sale of methyl alcohol. So I may draw the Honorable Court's attention to the alcohol rules. साहब आप रूल 12 सब रूल 2 आप जोशो ना the licensee shall carry on his business under the license either personally or by an agent or servant duly authorized by him in this behalf. So now what is the scheme of the act? The scheme of the act says that a person has to be duly authorized by way of a knockernama or nomination, whatever way we call it, to an employee who is working with the corporation. That knockernama or nomination is approved by the prohibition department, meaning thereby that that very person steps into the shoes of the owner and conducts the business on behalf of the company. In the facts of the present case, it is not an individual license. The license is in the name of Amos Corporation, wherein the applicants before this honorable court are independent directors. So, Lordships, the responsibility which is given has a very special purpose. The entire exercise of giving a nomination is derived from this very act is to fix the responsibility of an individual if there is a lapse in any of the terms of the license. As far as the nomination of Jayesh is concerned, he was the go-down keeper and supervisor of the premises of the company. The corporate office of the company is situated at Gulbai Tikra. Over Jayesh, there is one another individual who was serving as the manager, that is accused number 24 before the honorable court. So his knockernama is also forming part of the record. So the company had employed 2 persons to carry on the business on behalf of the company. Now the allegation is that the person who was in charge, rather the supervisor, and his responsibility was to securitize the entire premises, has himself stolen this goods. And said it is not the case that it had happened over a period of time. This is the only instance. This 600 liters is one instance wherein he has stolen these goods. The goods have gone out and this fateful tragedy has occurred. So we never had the opportunity to scrutinize the records because it is not the case of prosecution that we were dealing in methyl alcohol except for the goods of Finar. Finar has never complained that there is a shortfall. The complaint which was made by Finar was subsequently scrutinized and eventually Finar came to the conclusion that the goods are tallying. Every month on the date 11th, we have to submit the register to the prohibition department. The prohibition department regularly comes to check the goods. All this while, there is not a single complaint of any lapse of any sorts against the company or the employees thereof. This is the first instance.
Sir, as being an independent director, my responsibility is not to look after the day-to-day affairs of the company. I get the records, reports which are prepared by the office, and that is given to me. I tally the records. So in the records, there is nothing which shows that there is any goods which are stolen. So unfortunately, in this incident, there are two other FIRs. One is at Barwada and other one is at Ranpur. So these two offenses are forming part of the same transaction. So same transaction, I would lay emphasis on this fact that it is forming part of the same transaction because there are 3 employees of the company whose statements are recorded by the police. Those statements are recorded subsequent to the recording of the statement before Barwada police station. So those employees, namely Kirit Bhai, Chaitanya Bhai and Prashant Bhai, categorically state that except for the managing director who used to visit the corporate office, never the factory premises, the other 3 directors have never stepped into the office. They don't even know who they are. However, unfortunately, that part is not for that very evidence is not forming part of the statements recorded by Dhanduka police. Another issue is that section 164 statements are recorded. It was a joint investigation, rather I would say, for the entire transaction. So 164 statements of Jayesh are recorded. It is not forming part again here. So Jayesh has taken the entire responsibility upon himself for the commission of the offense. I would take the Honorable Court later on to the observations by the Honorable High Court in the said regards in the very same case. So therefore, as far as the allegations now that is against me is concerned, that there is a breach of the terms of the MA1 and MA2 license. So as far as those 2 licenses are concerned, they are cancelled on 5/8/2022. There lies a statutory appeal to be filed against those orders. We have not challenged that orders. We are not going to go into that business anymore because of the mishap. So the affidavit filed by the investigating agency as well as the charge sheet papers show 2 breach. One is that there was a residence of Jayesh in the premises wherein the MA1 license is granted. So as per rule 12 and 7, the sub-inspector is time and again required to visit the premises. Till this date, they have never objected or never pointed out that there is some residence in the factory premises. All of a sudden, they come up for the first time with this story that there is a residence here. So the second is that we did not have adequate security. As I pointed out earlier, Sahib, it was the very same person who was in charge of the security of this premises. He has made away with the goods. That is even their case. I am not putting up my defense at this stage, my lords. So therefore, they say that I was criminally negligent. In order to take my case within the purview of criminal negligence, they'll have to show that I had the requisite mens rea for commission of the offense. There was an intention on my part that this
30. Sorry. 3013. Sir, 13. Here. So before adverting to the rival submissions, we may briefly notice the scope and ambit of the powers of the trial judge under section 227 of the code. Chapter 18 of the code lays down the procedure for the trial before the court of sessions pursuant to an order of commitment under 209 of the code. Section 227 contemplates that the circumstances whereunder there could be a discharge of an accused at a stage anterior in point of time to framing of the charge under 228. It provides that upon consideration of the records of the case, the documents submitted with the police report, and after hearing the accused and the prosecution, the court is expected to nay bound to decide whether there is sufficient ground to proceed against the accused, and a consequence thereof either discharge the accused or proceed to frame charge against him. It is right that the words "not sufficient ground for proceeding against the accused" appearing in the section postulates exercise of a judicial mind on the part of the judge to the facts of the case in order to determine whether a case for trial has been made out by the prosecution. However, in assessing this fact, the judge has the power to sift and weigh the material for the limited purpose of finding out whether or not a prima facie case exists against the accused has been made out. The test to determine a prima facie case depends upon the facts of each case. And in this regard, it is neither feasible nor desirable to lay down a rule of universal application. So this would be important. By and large, however, if two views are equally possible and the judge is satisfied that the evidence produced before him gives rise to suspicion only as distinguished from a grave suspicion, he will be fully within his rights to discharge the accused. At this stage, he is not to see whether the trial will end in conviction or not. The broad test to be applied is whether the materials on record, if unrebutted, makes a conviction reasonably possible. So these are the broad principles. Now the question is that on the basis of the material that is tendered before the Honorable Court, except for a bold submission that I have been negligent as far as the terms of the MA1 and MA2 license are concerned, there is no averment, no material, no evidence to suggest my complicity, my conspiracy in the actual commission of the offense. So, Sahib, therefore, in my respectful submission, this does not give a grave suspicion as far as my role in commission of the offense of section 304 as well as 308 is concerned. I'll take the Honorable Court to as far as the provisions of the Prohibition Acts are concerned, because Prohibition Act is also invoked against me. Step number 3. So again, the principles of discharge. So paragraph 3, 7. So 3 was the question put forth before the Honorable Court after the promulgation of the 1973 Act. The short point which arises for determination in this case is the scope and ambit of an order of discharge to be passed by the special judge under section 227 of the code. The appeal does not raise any new question of law, and there have been several authorities of the High Court as also of this court on the various aspects and grounds on which the accused persons can be discharged. But as 227 of the code is a new section, and at that time when the application for special leave was filed, there was no direct decision of this court on the interpretation of 227, and therefore the matter was thought fit to be given due consideration by this court. So paragraph 10 is the summary of the principles that emerges, that the judge, while considering the question of framing of the charge under 227 of the code, has the undoubted power to sift and weigh the evidence for the limited purpose of finding out whether or not a prima facie case against the accused has been made out. Where the materials placed before the court disclose grave suspicion against the accused which has not been properly explained, the court will be fully justified in framing a charge against and proceeding with the trial. The test of determining a prima facie case would naturally depend upon the facts of each case, and it is difficult to lay down a rule of universal application. By and large, however, if two views are equally possible and the judge is satisfied that the evidence produced before him while giving rise to some suspicion but not grave suspicion against the accused, he will be fully within his right to discharge the accused. That in exercising his jurisdiction under section 227 of the code, the judge, which under the present code is a senior and experienced court, cannot act merely as so-and-so or of the prosecution, but has to consider the broad probabilities of the case
the total effect of the evidence and the documents produced before the court, any basic infirmities appearing in the case and so on. This, however, does not mean that the learned judge should make a roving inquiry into the pros and cons of the matter and weigh the evidence as if he is conducting a trial. So these are settled principle of law. Even the next judgment on the same issue, but I'll not take the honorable court's time in reading that. So the only relevant paragraph I may just jot down. So paragraph 12. So number 5 would be of most importance. So it is 2017 4 GLR 3018. It was a case of 304 as well as 308 as like in the present case. So initially the FIR was filed under section 302, which came to be dropped by the prosecution. So therefore it is not the case of prosecution that it is an offense of 302. So now in that context, whether the applicability of section 304 is justified in the facts of the present case or not, that is the moot question before this honorable court as on today. So what is the applicability of section 304? First and foremost, say culpable homicide, as has been time and again said, culpable homicide is the genus and murder is the species thereof. All cases of murder are culpable homicide, but all cases of culpable homicide are not murder. The cases of culpable homicide which are not murder are punishable under section 304. So 304 is not a defining section, it is a penal provision, which is divided into two parts. The first part would come into play when the prosecution is able to prove that there is an intention of the accused in commission of the act which led to the death of an individual. The second part consists of the word and the term knowledge. By any stretch of imagination, I don't think so it is even the case of prosecution that it would fall into the first part, that I or any other accused for that matter had the intention of doing away with the victims. So in this context, the honorable court may kindly see paragraph 11. So internal page 9. Am I with you? The moot question that falls for my consideration is whether the police could have registered the FIR for the offense under section 304 of the Indian Penal Code. The second question that falls for my consideration is whether the police could have filed charge sheet for the offense under 304 of the IPC. The third question that falls for my consideration is that how could the police have decided whether the case falls within any of the exceptions to section 300 of the IPC. The reason being that in order to invoke the provisions of section 304, it would be the duty of the prosecution to state that the offense as alleged falls within the 5 exceptions that are narrated in section 300. So I'll read further. In order to appreciate the question, it will be profitable to refer to the definition of murder as provided in section 300 of the IPC. Section 300. Except in the cases herein after accepted, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. That is the first part. The second, it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom the harm is caused. Thirdly, if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. So in my respectful submission, in the first 3 clauses, the term intention of the accused is propounded, which is not the case in the present. So fourthly, if the person committing the act knows that it is so eminently dangerous that it must in all probability cause the death or such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. So now what are the 5 exceptions? So niche exception 1 is stated. When culpable homicide is not murder.
Culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any person by mistake or accident, which is not applicable in this case. So exception number 2. Culpable homicide is not murder if the offender, in the exercise of good faith of the right of private defense. Again, this would not be applicable. So exception number 3. It is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice. This is also not a case. Number 4. Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in a sudden fight and the heat of passion upon sudden quarrel. So again, not a case. Number 5. Culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being the above the age of 18, suffers death with his own consent. This is also not applicable. So in this context, the Honorable Court may kindly see page 13, paragraph 14. So the judgment of the Honorable Supreme Court is quoted with distinguishes section 299 and 300 at paragraph 13. I may not take the Honorable Court's time in reading that. So paragraph 14 would be relevant. I am of the view that in the first instance, no first information report can be registered for the offense under section 304. I am also of the view that police at the end of the investigation could not have filed charge sheet for the offense under 304. So this is most relevant. 304 of the Indian Penal Code would apply, provided the case falls within one of the exceptions to section 300 of the IPC. So those 5 exceptions I read before the Honorable Court. By any stretch of imagination, the case of the prosecution would not fall under those 5 exceptions, and therefore the applicability of section 304 is falsified and is misplaced. So if the charge sheet is filed for the offense of murder, and if it is the defense of the accused that offense is one of culpable homicide not amounting to murder, then he has to bring the case within one of the 5 exceptions to section 300. As like if this prosecution wants to invoke section 304, they'll have to show that firstly it is a case of section 3 falling within the section 300 and then falling within one of the 5 exceptions as narrated in section 300. So paragraph 15. In the said context, I may refer and rely to the decision of the Honorable Supreme Court in the case of Harendranath Mandal, in which the Honorable Supreme Court observed as under section 304 does not create an offense, but provides punishment for culpable homicide not amounting to murder. In view of section 299 of the IPC, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that is likely by such an act to cause death, commits the offense of culpable homicide. In view of section 300 of the IPC, except in the cases covered in the 5 exceptions mentioned therein, culpable homicide is murder. It is well known that if a death is caused by the case covered in one of the 5 exceptions of section 300, then such culpable homicide shall not amount to murder. Section 304 provides punishment for culpable homicide not amounting to murder and draws a distinction in the penalty to be inflicted in cases covered by one of the 5 exceptions, where an intention to kill is present and when there is only knowledge that death is likely to be a result. But intention to cause death or such bodily injury which is likely to cause death is absent. To put in other words, if the act of the accused falls within clause 1, 2, and 3 of section 300, but is covered in any of the 5 exceptions, it will be punishable under the first part of section 304. If, however, the act comes under clause 4 of the section 300, that is, the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, but without any intention to cause death, and is covered by one of the exceptions, it will be punishable under the second part. The first part of section 304 applies where there is guilty intention, whereas the second part applies where there is a guilty knowledge. But before an accused is held guilty and punished under the first or the second part, a death must have been caused by him under the circumstances mentioned in the 5 exceptions to section 300, which include death caused while deprived of control, under grave and sudden provocation, while exercising good faith in the right of private defense, and in sudden fight in the heat of passion without premeditation. Paragraph 16.
This is the last paragraph I'll read in this judgment. Thus, section 304 of the IPC does not create an offense of culpable homicide not amounting to murder. That section provides for punishment in the case of culpable homicide not amounting to murder. The first part of it provides for punishment of offense when the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or of any such bodily injury as is likely to cause death. The second part of it provides for punishment in a case where the act is done with the knowledge that it is likely to cause death, but without any intention to cause death or cause such bodily injury as is likely to cause death. The offense that is made punishable under this section is the same offense of an offense of culpable homicide not amounting to murder. It only provides different punishment taking into consideration whether the act was done with a particular intention or the act was done with the knowledge that it is likely to cause death without any intention to cause death or cause such bodily injury as is likely to cause death. It will be significant to note that section 304 covers cases also where offense is prima facie of an murder, punishable under section 302, but in view of the application of one of the 5 exceptions given in section 300, the offense of murder is reduced to an offense of culpable homicide not amounting to murder. So therefore, the proposition of law laid down by this judgment is that for the applicability of section 304, first and foremost, the prosecution will have to bring the case within the 4 corners of the 5 exceptions narrated in section 300. More particularly when the first 3 clauses speak of intention, whereas the 4th clause of section 300 speaks of knowledge. If it is their case that this is a case of criminal knowledge, then also they'll have to bring it within the 5 exceptions to invoke section 304. The knowledge that is attributed to me from the perusal of the charge sheet as on today is that I was dealing in methyl alcohol. Methyl alcohol is a poisonous substance. I had the knowledge that if methyl alcohol travels outside and if it is being consumed by some individual, it is disastrous to the health of that person. That knowledge is of a common parlance. Any individual, whether dealing in that material or not, would have that basic knowledge. So whether that knowledge can be made applicable to a guilty mind of an accused, which is sine qua non for application of section 304. So in this context, Lordships may kindly see the judgment at number 6. So paragraph 1. This is 2000 volume 8 SCC 568. During the wee hours of 2/11/1989, a shredding bomb explosion took place at JJ Colony in Delhi. 3 persons died in the explosion almost instantaneously and 19 others were injured, some of them very seriously. The impact of explosion was such that 4 adjoining multi-storied houses collapsed. The investigating agency concluded that the explosion was the aftermath of stocking bombs in the house of the appellant, which was done by himself in association with one of the victims and some other, including the other co-accused. They further found that there was a criminal conspiracy to manufacture explosive bombs to be used at an appropriate occasion. Now, in such glaring facts, what does the Honorable Supreme Court say? Lordships, kindly turn to paragraph 10. The appellant was convicted under section 304 and 308, as like in the present case, of the Indian Penal Code. Both the offenses relate to commission and attempt of culpable homicide, respectively. So, culpable homicide in the common factor in both the codes. Section 299 of the Indian Penal Code defines culpable homicide, which has 3 alternative requirements. Doing an act with the intention of causing death, doing an act with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. The third would be relevant. Doing an act with the knowledge that he is likely by such an act to cause the death of another person, which is sought to be invoked against me in the facts of the present case. Learned counsel for the respondent state made an endeavor to bring the case within the ambit of the third alternative, which is also like in the present case, as the case cannot possibly brought within the other 2, as there is no case of intention. The act proved to have been committed by the appellant along with Babu Khan in the case is of manufacture of explosives such as bombs. Hence, what is to be established is the above act must have been done with the knowledge
that the such act by itself was likely to cause death. If some other act had intervened which the offender did not do consciously, which triggered the explosion, that could not be counted as the act for that offender. No evidence had been let in by the prosecution to show that mere manufacturing of such bomb is likely to cause death of any person, nor any evidence for showing that the appellant had knowledge that by manufacturing bomb, death would be possibly caused by any other human being. We may also point out that the prosecution has not brought up any circumstance by which the court could remotely attribute knowledge to the appellant that by manufacturing, possessing bomb, death of any person was likely consequence. By manufacturing a bomb alone cannot normally, no one can think that it would explode without anything more being done. Except this anything more being done has to be bold and underlined in the facts of the present case, because their case is that I was dealing in methyl alcohol. Dealing in methyl alcohol, would that by itself give the knowledge that such act would be committed in the future by an employee who was the supervisor, who was in charge of the premises and taking care of the entire goods without their being done? In this case, what that anything more being done is he having stolen the goods, made out with the goods, sold the goods, given it to other persons, and other persons have drank that. So therefore, the knowledge thereof would not be relevant. Continues on Monday. Continues. Ji sir. Monday. Monday હું મેસેજ આપ. Tuesday. સર 13મી અનુકૂળ પડે આપણે? 13 તારીખ. હા 13મી છો? જી. 13 તારીખ. એની કોપી આપી દી સાહેબ, કોપી આપી. સેકન્ડ સેશન. હા જી સેકન્ડ આપી. સેશન. દવે સાહેબમાં શું કરવાનું? દવે સાહેબને 13 તારીખ. દવે સાહેબમાં ના કહેવાનું. તો કોઈ કમ્પ્લીટ. સારું, જોઈ લેજો તમે, રજૂ કરી દેજો. એને કોપી આપી દઈએ, વેરીફાઈ કરી લીધો. 14માં રાખો. રજૂ કરવાનું મારી હા હા સાહેબ આપણે રિસીવ કરું. હવે કોઈ બાકી રહેતું નથી ને? ના સાહેબ, બસ. 17 જણા જે લોકોના બધાને સાહેબ 9 જણાને સાહેબ સેલિડ થઈ ગઈ છે. 7 જણાને 9 જણા સેલિડ થઈ જશે. 7 દસ્તાવેજ થઈ ગયા છે. 2 જણના ટોકન લઈ લીધા છે. બાકી 7ની એનઓસી આવી ગઈ છે અને રકમ ચૂકી દીધા છે. ટોકન લઈ લીધા એટલે દસ્તાવેજ તો બાકી ને? ના 7 દસ્તાવેજ થઈ ગયા છે. 7 દસ્તાવેજ થઈ ગયા. ટોકન લીધા બાકી ને 7 તો ટોકન એટલે સાહેબ એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. એની ડેટ આવી ગઈ છે. કઈ ડેટ છે? હું તમને કહું સાહેબ. સાહેબ તમે પૂછીશ આપણને. ચાલો 8 તારીખ છે. બાકીના સેલિડની ઇન્ડેક્સની કોપી મૂકી છે જે લોકો સેલિડ થઈ ગયા છે. બાકીનું 8 તારીખે થઈ જાય પછી પૂરસીસ તમે આપી દો. ઠીક છે. તમે આટલું વેરીફાઈ કરી લે. એમાં સાહેબ લિસ્ટમાં બધું જ આપ્યું છે. પેમેન્ટ પણ કર્યા છે એની રિસિપ્ટ પણ અમે પેમેન્ટ રિસિપ્ટ કેન્સલેશન 20,000 રૂપિયા એક જણને આપેલા. હા
અરે 2 લાખ 2 લાખ આપેલા છે. જોયેલું સાહેબ વેરિફિકેશન વેરિફિકેશન લઈ લે ચાલ અને જે લોકોની જોડે એમના settle પાસેથી બી પૂછીશ એમને જો દાખલા તરીકે જેને 2 લાખ મળી ગયા છે તો પૂછીશ આપી દે ને કે મને મળ્યા છે 2 લાખ અમને હવે આપ્યા. ફરીથી આપણે ના, ના, બોલાવશું મારા તરફ એમની હું મંગાઈ લેશે હા તો મારે ભલે મંગાવ. કોર્ટ પછી ક્યારે અરે નહીં, રિપીટ નહીં, કરે સાહેબ, મારું કહેવાનો મતલબ કન્ફર્મેશન એટલી કે ઓન રેકોર્ડ કન્ફર્મેશન હું પૂછીશ કે ભાઈ તમને પૈસા મળી ગયા છે હા હા તો પૂછીશ થી મૂકી બરાબર, દઈશ એમ. બરાબર. એટલે 2 બાજુ કન્ફર્મેશન થઈ જાય ને. બરાબર સાહેબ આ ઇન્ડેક્સ ની કોપી પણ મૂકી જેના દસ્તાવેજ થઈ ગયા છે એ તો અને જેના પાછળથી focus- અવકાશ ના રહે એને વાંધો લેવા એટલે સર વી ઓલ મેડ એન્ડેવર કે ભાઈ મેટર કોડ સેટલ. જોઈ લઈશ સાહેબ. હવે 13 ડોક્યુમેન્ટ છે ઠીક છે. વેરિફિકેશન 13 તારીખ ઠીક છે. આઈ એમ ગુડ. અને પેલા 2 દસ્તાવેજ થઈ જાય એનું રજૂ કરી દીધું હા એ રજૂ કરી 8મી તારીખે હા. છે ને એ રજૂ કરી દઈશું. 13મી તારીખે રજૂ હા. કરી દીધું મીનવાઇલ તમે આ બધું વેરિફિકેશન